He is mine, he won me by his love. I'll serve him all my years of time and dwell with him above. His yoke is easy, his burden is light. I found it so, I found it so. His service is my sweetest delight. His blessings ever flow. No other Lord but Christ I know. I walk with him alone. His streams of love forever flow. Within my heart his throne. His yoke is easy, his burden is light. I found it so, I found it so. His service is my sweetest delight. His blessings ever flow. He's dearer to my heart than life. He found me lost in sin. He calmed the sea of inward strife and bid me come to him. His yoke is easy, his burden is light. I found it so, I found it so. His service is my sweetest delight. His blessings ever flow. My flesh recoiled before the cross, and Satan whispered there, thy gain will not repay the loss. His yoke is hard to bear. His yoke is easy, his burden is light. I found it so, I found it so. His service is my sweetest to be. When he comes again in the love-lit sky, what joy 'twill be, what will be, when he comes in glory by and by. He lived and died to buy my pardon, and God sent his Son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll
with life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my Lord. All the vain things that charm me most, I
sacrificed them to his blood. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Did e'er such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? His dying crimson like a robe spreads o'er his body on the tree. Then am I dead to all the globe, and all the globe is dead to me. Were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. There's a happy land of promise over in the great beyond, where the saved of earth shall soon their glory share, where the souls of men shall enter and live on forevermore. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there, over there. We'll be happy over there. We will shout and sing his praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there. Mothers, fathers, sisters, brothers will be singing round the throne in that land where no one ever knows a care. And the Christians of all ages will join in the triumph song. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there, over there. We'll be happy over there. We will shout and sing his praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there. We will hear nobody praying and no mourning in that land, for no burdens there will be for us to bear. All the people will be singing glory, glory to the Lamb. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there, over there. We'll be happy over there. We will shout and sing his praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there. There we'll meet the one who saved us and who kept us by his grace, and who brought us to that land so bright and fair. We will praise his name forever as we look upon his face. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there, over there. We'll be happy over there. We will shout and sing his praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there.
and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the cross, the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the cross, the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the cross, the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the cross, the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears
last did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. And when this flesh and heart shall... Wel, snel ontvangen te zingen met number 2, Christian hymnal. Number 2, Christian hymnal. O my soul, bless thou Jehovah, all within me bless his name. Bless Jehovah and forget not all his mercies to proclaim. Bless Jehovah, all his creatures ever under his control. All throughout his vast dominion, bless Jehovah, O my soul. Who forgives all my transgressions, thy diseases, all who heals, who redeems thee from destruction, who with thee so kindly deals. Bless Jehovah, all his creatures ever under his control. All throughout his vast dominion, bless Jehovah, O my soul. Who with tender mercies crowns thee, who with good things fills thy mouth, so that even like the eagle thou hast been restored to you. Bless Jehovah, all his creatures ever under his control. All throughout his vast dominion, bless Jehovah, O my soul.
352. Yeah, 352. This the blessed hour of prayer, when our hearts slowly bend, and we gather to Jesus, our Savior and friend. If we come to Him in faith, His protection to share, what above for the weary, oh, how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what above for the weary, oh, how sweet to be there. This the blessed hour of prayer, when the Savior draws near, with a tender compassion His children to hear. When He tells us we may cast and exceed every care, what above for the weary, oh, how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what above for the weary, oh, how sweet to be there. Tis the blessed hour of prayer, when the tempted and tried to the Savior who loves them their sorrows confide. With a sympathizing heart, He removes every care, what above for the weary, oh, how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what above for the weary, oh, how sweet to be there. At the blessed hour of prayer, trusting Him we believe, that the blessings we're needing we'll surely receive. In the fullness of this trust, we shall lose every care, what above for the weary, oh, how sweet to be there. Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what above for the weary, oh, how sweet to be there. Number 389. God's way is best of human wisdom, a fair where may might seem to show. This only that our earth envision, the truth can never clearly know. God's way is best, I will not murmur, although the end I
I may not sing. Where'er he leads, I'll meekly follow. God's way is best for me. Had I the choosing of my pathway, in blindness I should go astray, and wander far away in darkness, nor reach that land of endless day. God's way is best, I will not murmur, although the end I may not see. Where'er he leads, I'll meekly follow. God's way is best for me. He leadeth, I will not question, though through the valley I shall go, though I should pass through clouds of trial, and drink the cup of human woe. God's way is best, I will not murmur, although the end I may not see. Where'er he leads, I'll meekly follow. God's way is best for me. Thy way is best, so lead me onward. My all I give to thy control. Thy loving hand will truly guide me, and say, to glory bring my soul. God's way is best, I will not murmur, although the end I may not see. Where'er he leads, I'll meekly follow. God's way is best for me. Good morning, allemaal welkom. Det var at komme zijn tot hier. Als dat van week af wie hoor gedaan, hier niet dicht aan onze kerk, oder dicht daarbij, mag God je zijn voor de entscheidung, wat je gemaakt hebt, maar van zijn witte hier. Dat laatste lied wat we zingen deden, is mir ook een van de bijzondere lieder wat er mooi dicht worden is, aan mij mag een beetje prüfen. Stoor ik neer op de stad, hoe ik zingen dat ik zingen zei dat God's way is best. Geloof ik dat ik met werken bewijzen. En dat past met top met de aanleiding wat ik had. Dat niet direct ganz krijg ze staat, maar God zijn niet past alle top, ja. Ik had mij gewild uit Judges rechter in Engst te brengen. Dat is dat een van we Gideon, dat volk erlösen deed van ihre Schwierigkeit, wie sie banen wäre, ihre Verfolgung. En wat van, wenn wat kreeg ze een Verfolgung, God had dat het volk Israël versproken te zijn en te beschützen, door het land Kanaan, dat we ze alle schijn hebben. En wat passiert daar? Dat zij moesten wat beleven, wat aan ze schwor was. Het wordt dan alles waargenomen. Het wordt aan ze bereikt en versteerd. En rechter 2,
Da fängt es so an mit nur dem, was Jesua gestorben wird. In alle die, was da von dort an wisste, was Gott das Volk angetan hat, wo er geführt hat. Dann war es dann eine frische Generation ab. Die neue Generation, was da abwasste, was er nicht von an wisste, nicht mitbelebt hat. Und dort war es für Isaac gedeiht. Da wird nicht was wiedergeregt worden, ab dem Mut, dort ein Verständnis geben von wer Gott in Wirklichkeit wir. Und dann lädt dort auf von das Wort Hofjet. Die deine Finger an der andere Jahre zu deine Besiedram. Die oft Jahre wird dort kein Segen bringen können. Das ist ja ihnen schein gehen. Dann dort wird Gideon seine Zeit wird Volk dann bahnen wir. Sie haben auch adelige Rechte Pferde gehört, was entweder hat losgeholfen von der Schwierigkeit, wie sie bahnen werden. Und hier wird es wahr gefallen. Und Gott hat Israel 7 Jahre in eine Strophe, dass die Midianiter und die Amalekiter kommen und entweder berebern. Das sagt, sie worden prache arm durch all das, was sie da beleven, dass es entweder bestohlen wird. Abfand erst mir dort, wenn wir das da in Vers 6 lesen, in rechter Kapitel 6, Vers 6, da sagt es, in der Not schreien sie Herrn am Help. Wo haben sie gewusst, wer Gott ist? Wieso können sie nach Gott schreien, wenn sie Gott nicht dienen, wenn sie Gott nicht kennen? Dann schreien sie nach Gott nach Help. Dann, wenn ich das aber fertig lese, dass meine Rechte wahr sind und einmal alles geholfen, und sie hat auch ein bisschen von Gott gekannt, aber nicht nur, dass sie in Übernehmen haben, dem Gott zu dienen. Und was der Gott packt hat, das Fitzen an und haupt dann der Ritt, die sagt, wie sie bahnen werden, da mag troubles. Noch er sagt, erst ein Prophet an, und der Prophet, der lehrt an das alle Vermeer, die Vers zu lesen, Vers 7, 10, als sie Herrn am Haupt schreien, wenn die Midianiter, dann schickt der Herr einen Propheten an, und der sagt an, so sagt der Herr Israel, Gott, ich habe jent das Glorieren in Ägypten rückgeführt und jent hier angebracht. Ich habe jent die Hang von den Ägyptern und die Hang von allen Völkern, was jent in der Drake geraten. Ich habe die Völker für jent in das Land verdreven und jent dort gejift. Und ich habe zu jent gesagt, ich sehe der Herr jent Gott, dat nicht der Amariter Jahre verehren. Und die erleben gewohnen. Aber je haben meine Stammen nicht gehorcht. So dass der Gott an ihr ganz kloppen worden. Hier ist es, was je getan hat, das ist der Ursache, was je nicht zu tun hat. Und dann nur dem, dann raubt er in Rechter ab, was er so an der Ritt haben. So Gott wird nicht bloß gleichartig mit der Hand unser direkt legelegt. Er hat eine Ursache wegen Wort und er will zum Ziel kommen damit. Und wem raubt er zum an der Ritt haben? Gideon, dort wir in Morgen, er sagt, heißt das nicht wird, so eine Anerkennung zu haben, das heißt der geringste, das ist ebenfalls der geringste Sturm, hing heran, ist nach der jüngste einer Familie. Und wo er das tun wird, wo der Herr dort wird kann am andönen. Und aber er nahm sich das ab, er sagt, er wird dem Herrn ein Opfer bringen. Und dort ist ein Beweis von, dass er dort eine Anerkennung gibt, der Stamm, was er hier hat. Und dabei beweist Gott sich ganz klar, ohne dass Gideon nun Teken froh hat, leidt Gott das Opfer verbrennen. Das vier kommt es in den Steinen verbrennt alle. So da sagt Gideon, dass wir der Herr, was das getan hat, dass wir nicht von Menschen verstehen, dass wir von Saswi kommen. Und dort gab Gideon genug übernehmen, was Gott dann war, da nicht der Zeit zum Gehen, nicht so ab und go. Und da die Midianiter und Amalekiter annehmen, was da entgegenkommen zum Striden mit Israel, dort er Mana Töpfe deed in Reidmuk zum Krieg. 32.000 Mana roopt hij Töp en nach Verdem. Hier wird abgeholt, was Gideon Verdem zu tun hat, vorhin Krieg gewonnen hat. Der erste Abgeholt Gideon Krieg zu tun, dort wir seine Pape, seine Oftjahre abbremen. Dat dem Altar, was hij da verbouwen gebied had, voor hem Aufgott gebied had, dem zou hij doorrieten. En ook dat grote beeld wat hij da had maken, laten afstalen, zou hij doorhaken. En dan zou hij door God zijn Altar van de stenen, van de 12 stenen,
Dus God het feestreven had dat buur en am door en bouw opveren. Dat was het eerste ding wat Gideon te doen had. En hij deed dat. En nu dat, daarnaast weer dan met de Samana-typ hem kreeg gaan, God weer te veel wat hij had, dat we te een grote kracht, te leg alleen het geven, zelfs die aan te nemen, zo dat we raft gaan, wat we dan maar 300 maanden blijven weer. En wat je ons voorstellen, 300 maanden hem kreeg gaan ohne een schwert. Wat is het dat? Dat is niet meer klug voor mensen te bedenken, niet zo? Ging dort, deze grote herd wat er weer. Wo wordt ze dat doen kunnen? So we zijn dat we een vertrouwen op God, dat God had het aan de hand van God zegt go, dan go. En wanneer God zegt wordt het zo, dan zo doen is dat. En nu dit hier, dit alle, het wordt nog lange geschichte zijn, ik kan veel vertalen van dat. Maar nu dat, wat passiert dan? Dan war het volk am dem König willen, en dan sagt Gideon, nee, nicht mir, der Herr soll ein König sein. Hier hat mir iedermaal al gevraagd, en dit hier. Wanneer ik wat gedaan heb, wat er zomaar ins lovenswert is, wat doe ik daarmee? Neem ik de anerkenning voor mij, of reik ik het terug naar God, wat mij wijsheid gaf te doen? Oder onze Verväter, dat Gott wat zij doen, zijn we vandaag met iemand in de low, wie het volk is, dat Gideon zijn familie, nodig dat wat Gideon is gestorven werd, van kapitel 8, vers 35, dan deed het volk geld vorderen, voor dat Gott wat Gideon voor het volk gedaan had. Dat volk Ram moest ganz verstandig geld brengen voor dat Gott. Dan wie men eenmaal onze Verväter, wat er al weg zijn, dan men eenmaal van dat nog wat terugholen, dat God die eer niet creëert. Met een beeld ons te bevragen, wer zijn we en wo weit hebben we vertrouwen op God en wo weit hebben we op ons in het verstand buur. Gaan we nog verder. Nun, Rekka, voor hem, helemaal we danken die voor das schijne dag, wat ons gegeven is. We danken die voor de gezondheid wat er schenkt is, de kracht en moed wat we hebben, voor die te schaffen. Ik bid om dat we het kennen met meer moed aangevuld zijn en een klare waarneming, dat we het kennen die alleen dienen. Dat we het kennen in volk zijn, volk Gottes, wat er die noemen verherrlichen deed hier op deze eerd. Dat er meer willen zijn, dat die kracht werkelijk nog door is. Ik bid om dat wieder zijn is, wat weer gebracht te worden. Haar hoop ons dat we willen kennen met vrede die dienen. Die noemen Herr Jezus. Amen. Oké, nu dit hier, dan willen we met tijd nemen voor zondagshow. We hebben Alan Remmersche, Emily Reimer, wat er wel een geschichte vertalen voor de kleinere kinderen. En hingen dort wel een Jason Dick ons met de voor de grateren met een zondagshow aanleiden. Zo mocht de Heer dat zijn wat hij gebracht wordt, om het zien noemen kunnen verherrlicht worden. Oké, ik wil hier nu een geschichte vertalen van Tommy Triumphs. Tommy limped toward the trail in the pasture where his older brother Kevin and his cousins were riding bike. He could hear them laughing and shouting as they sped up and down the hills. He walked faster, not wanting to miss any more of the fun than he already had. Dat is meer aan mijn bij de show. Dat ging zo zeer schijn spelen. Finally, he got there and dropped onto the stump beside the big spruce tree. I wish I could ride with them instead of having to watch all the time, he sighed, looking down at his short, stiff leg. So hij kan niet bicycle forward because hij had een stieve been. Here I come, Tommy, Kevin yelled. Tommy forgot all about his leg and cheered his brother on as he sailed down the hill. You did it, he yelled, just before Kevin disappeared over the top of the next hill. Someday, he thought wistfully.
That was a wonderful ride, Kevin declared happily as he leaned his bike against a spruce tree. Tommy said, "It was a good ride. Now, can I try?" Kevin's eyes widened. He opened his mouth to say something, then closed it and opened it again. "You've never been on a bike in your life?" A pained expression swept across Tommy's face. "I know that," he replied, "and I'm not asking to go on the hills. I just want to ride a bike." "That's impossible," Kevin declared fearfully. "How can you ride a bike with a stiff leg that's shorter than your other one?" "I didn't say it's going to be easy," Tommy argued. "I just said I wanted to try." "But what if you can't do it?" "Then I'll know I can't," Tommy replied. "But I have to try. I don't want to always be just poor Tommy." Kevin looked at the pain all over his little brother's face. "All right," he agreed hesitantly. "If it means that much to you, I'll get Dad to help us. I can't do it by myself." The pain disappeared from Tommy's face. "It does mean a lot to me," he exclaimed happily, grabbing a low-hanging branch to help himself up. Kevin watched Tommy lope down the trail in front of him as they headed home. "Are you sure you want to do this?" he asked, wondering if he'd just made a horrible mistake. Tommy turned around, his eyes filled with tears. "Why do you keep asking? Don't you want me to ride with you?" "That's not fair," Kevin declared. "I'm just afraid of you getting hurt." "So am I," Tommy answered, his eyes begging for his brother's understanding. "But I'm even more tired of watching all the time. I want to have fun too." Kevin smiled and reached for the bike. "Then let's go find Dad before he goes somewhere." "Are you sure you want to do this?" Dad asked Tommy. "It's not going to be easy, and you could fall and hurt yourself." "I don't care," Tommy insisted tearfully. "I just want to be like everyone else." "Being able to ride a bike isn't going to make you like everyone else," Dad reminded him. "That's not what I meant," Tommy explained. "It's just that everyone I know has a bike, and I want to be able to ride with them instead of having to watch all the time." "If you're that determined," Dad exclaimed, "then I don't see any reason why you can't try. But I think we should go back to the pasture. You're less likely to get hurt there on the grassy trails than if you should fall on the driveway." Tommy smiled. "Whatever you say, I just want to learn." Tommy limped between Dad and Kevin through the tall, tangled grass on the way to the pasture. Twice it tangled around his stiff leg, and he would have fallen if Dad had not caught him. "I can hardly wait," he declared, puffing. "I've dreamt of this for a long time, as long as I can remember." When they reached the pasture, Kevin glanced at Dad, then prayed silently, "Dear Jesus, please help him do it." Suddenly, Tommy's cousins, Joey and Brant, biked up behind them. "Where have you been?" Joey asked. "I thought we came out here to ride our bikes." Tommy turned around. "Dad and Kevin are going to teach me how to ride a bike too," he declared with a big smile. "How can they do that?" Joey gasped. "You can't even walk very well." "What's that you got to do with riding a bike?" Tommy replied stubbornly. "You sit on the seat to ride a bike. Besides, I'm asking God to help me, and He cares." "But you could get hurt." "He knows that," Dad told Joey as he slipped his arm around Tommy's shoulder. "And since he still wants to try, we're going to help him." Joey looked down at Tommy's deformed leg and shook his head. "All right, but how are we supposed to help then?" Kevin smiled in spite of his own fears. "You and I will hold the handlebars, and Dad will hold the seat." Tommy grasped the handlebars, and Dad helped him lift his stiff leg over the bike so he could get onto the seat. When he was on, a big smile spread across his face. "Come on, Tommy,"
Brent cheered him on. Come on, Tommy. Tommy laughed happily and pushed the raised paddle down with his good leg. The bike lurched forward. Push down with your other foot, Dad instructed him. You have to keep it going. Tommy leaned over the way he had to when he walked, and the bike tilted sideways. Dad, Kevin, and Joey pushed and pulled to keep it upright, but it still toppled over. I'm sorry, Tommy cried as he hit the ground. Did it hurt you? Kevin wiggled from underneath Tommy. So Tommy beat up Kevin up to follow him and biked out. Kevin wiggled from underneath Tommy and the bike. No, he said, brushing the dirt off his pants. Are you okay? Tommy laughed. I landed on top of you, so I'm hopping doing. Kevin looked at Dad. Are you sure we should keep on doing this? What if he really gets hurt? Then I'll get hurt, Tommy declared. But I'm not giving up. Dad stood the bike up. You heard him. 2 hours later, Joey wiped his forehead with his shirt sleeve. I've had enough, he exclaimed. How about calling it a day? Just one more try, Joey. Tommy begged, so we hear Tommy have it really shiny going. I'm so close to doing it. Joey glanced at Dad. All right, he agreed when Dad nodded. One more try. Tommy leaned forward and grasped the handlebars. As soon as the bike felt steady beneath him, he pushed the raised paddle down with his good leg. The other paddle came up. Remembering to keep his body straight, he pushed it with his short leg, and the other paddle came up again. He pushed it down. Then the other came. He pushed it down, and the other came up again. I've got it, he shouted happily. He glanced sideways, but Kevin wasn't there. I'm doing it all by myself, he yelled. My Bible is right. God does care, and he helps us if we trust him. Så dat weer de story van hoe Tommy kan even een bicycle fahren, maar plus die niet moet verzekeren. En hier is nog een korte geschichte, dat zegt Unique Creatures of the Dark. En mijn schulting vreeg dat je terug wilt zeggen, een story wil hebben, zij scary stories gelegd. En everybody heeft vond op zij gelegd scary stories. Ik weet niet, is dit van scary story als van mij, maar vielleicht wird es für jens sein. The beautiful sunset colors were fading from the sky as Marcia and her parents sat on their back porch one hot July evening. Her brother Danny was nearby tossing rocks at a certain spot on a tree limb, practicing his pitching arm for a ball game. That was such a lovely sunset, Marcia exclaimed. We had lately a zonnestroom with sunsets. God has given us a delightful scene to enjoy, Mother agreed. Wish, a brownish-gray object landed at their feet. What was that? Danny squealed and ducked. It zipped right past my ear. Don't touch it, Dad ordered. It's a bat. And it might not be, Dad. Besides, it might have rabies. You must have hit it with the rock you just threw. A bat? Marcia shrieked. She ran to the other side of the porch. Don't I drink your blood or something? She shielded her eyes from the yard light and peered into the darkness. Are there any more out there? Oh, people associate bats with the dark, evil, and dangerous, Dad said. But actually, they are one of God's very unique creatures. Vampire bats do attack small animals and fowl, especially if they are sleeping. See those very sharp triangle-shaped teeth sticking out? They use them to cut a hole in their victim and drink its own blood. Oh, Marcia shuddered. I hope there aren't any more around. It sure is ugly, Danny said. I'd be hard-pressed to say it was pretty, Mother said, but God has a purpose for everything he created. I just read the other day, Dad said, that the bat's saliva contains something that prevents blood from clotting and is being used in medicine today. God can use the ugly as well as the pretty. I still don't want to be close to one, Marcia said. Where do they live around here? Probably in the barn loft.
But it might be in that old abandoned house down the road. They like to sleep where it is dark and quiet during the day. This little fellow was no doubt coming out to hunt for its breakfast, Dad answered. It's so ugly, it's almost cute, Danny said. I've never seen one before. It must be dead. It's not moving. I didn't intend to hit it. Of course you didn't, Mother said. Sometimes things happen that we do not intend. What do they eat besides blood? Marcia shivered. Some bats scoop up flying insects in the membrane that stretches between their hind legs, Dad said. It's like a cup or pouch. Then they reach in and eat while they are flying and looking for more bugs. Neat, huh? I've heard that bats are blind, Mother said. Is that true? No, in fact, they have sharp, bright eyes and some other wonderful keen senses, Dad said. When I was a child, we had a cave in our land. My parents and I would go there in the dusk and early evening, just as we are now, and watch the bats come in and out. They flew swiftly and silently like moving shadows. They can dart around in the dark and never hit an obstacle because they have a kind of radar system. They make high-pitched sounds which bounce off branches, electric wires, or buildings. The echoes that bounce back them tell them exactly where the obstacles are and where to fly to miss them. God provides each of his creation with what it needs to survive. Is that why you know so much about bats? Marcia asked. You watch them. Partly, Dad answered. My parents also got books, and we learned about them together. Dat ze bij ons wie haar kon slang or a fail or iets wat haar and have een boek have going with no chicken. And are all bats alike? Marcia wondered. Oh no, Dad said. God doesn't do anything that simple. There are over 1,300 known bat species, 39 of them in North America. They live in all areas of the world except the polar regions. When a bat's body temperature drops, it falls asleep. They can hibernate for months. I guess I don't totally dislike bats now, Marcia said. It's like sometimes when I first meet a person I find aggravating. After I get to know them, they're not so bad after all. That's the way most people react to bats, Dad said. Rethinking your attitude toward a person you dislike is important also. We are supposed to love each other, pretty or ugly. Or if they do things we don't want them to. Ooh, 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 ooh. What was that? Marcia whispered in the eerie quiet. Our barn owl, Dad said. Another one of God's creatures of air and darkness. It almost scared me to death, Marcia stuttered. I have goosebumps all over my arms. Made my hair stand on end, Danny muttered. What do you know about owls, Dad? Marcia asked. I feel like I'm in a living book, and all the animals are coming to life. The owl's long drawn-out shrieks have frightened many a person, Dad said. But that story will have to wait for another day. Right now, it's time for bed. It's correct to be honest, my home as. Ting about the story half and Dad was up I'm mold on as a teat. So that's the story for today. Good morning. Ons lesson vandaag is van none other like Moses. None like Moses, zegt hij overschrift dus krijg. In Deuteronomy 34 daar hebben we van Moses zijn leven bij het laatste eind. Hij stierf op hem in China vangt zijn graf en daar zijn niet zo veel mensen wat zo gestorven zijn dat China wijd weer graf is.
En de sprach van daar zegt, and there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face. So, Moses we zijn wat God kan van ons zei. Wenn wir manchmal so viel, dass unsere Circumstances rammen uns, dass wir abgewaschen sind, oder dass andere abgewaschen sind, dass dort sei, dass wo die worden, wenn sie groß sind oder vergat schaffen wollen, dass das nicht in seiner Einheit. Das Mose, der wird bis ein paar Monate mit einer christlichen Familie abgewaschen und von dort in Egyptian Home adopt worden en daar had hij niet veel christelijke drama aan. En dus dat was hij op. Wanneer we willen zeggen dat de circumstances worden drama aan als zeer veel te droog dat we vergatschaffen kunnen dat dat schafft niet. Because Mose die had niet van de circumstances drama zich en aber God kan hem zeer van gebruiken voor veel verschillende dingen. Hij wird I know what like similarly like mit Jesus. Both were preserved in childhood. Both fasted 40 days. Both controlled the sea. So bad wir abgewaschen, wir nach einem Leben, wo gestartet worden und aber preserved worden und sehr bad, dass mehr Kontrolle, dass enthorheid. And had a bad multitude to fight. Maar de Israëlieten instructions geven wij dat mannen kunnen gebruiken te leven en eten. And both endured murmurings. So Mose weet ook wat we veel jang gereed wordt. En met is dus Tommy en de andere en de Sheikh wat we hier hij moest ziemlich ganz klar dat hij wil leren bijschool voor wanneer hij dat nog wil doen. Met de andere hem alle afroeren. En hij op een stage gehad we 70 helpers aannemen daar. And both reappeared after that. So Mose als een van die wat vielleicht van het oudste, maar jij is like dat in de Bijbel. Hij deed het niet allemaal hard. Eenmaal wat hij zo ten steen reden, dan bijt hij zich al en sloeg hij hem steen. So dat merkt hem dat hij niet vrijheid had in dat promised land aan te komen. En op een interessante ding wat Mose had, dat hij bij 120 jaar oud wordt en hij weer nog zijn gezag, zijn kracht en zijn körper weer nog zo sterk en phantom scharf is de ganz van klein gewas weer van de jugend. En Mose, ja, krijg ik eerst de vader gezegd dat God hem van ons gezegd kent. David weet ook een man after God's own heart, maar Mose als ook zo'n hij was, hij zei zo. So, wanneer we Mose zijn leven met de lang checken en dus hij op was en wat van familie hij bijna op was en waar hij groot wordt, dan we maar had kunnen zeggen dat we bis ongeveer geen chance van dat hij weer het leven had en voor God schaffen en aber God bekrijgt zijn mensen staat. So, waar we niet andere mensen judgen en zeggen dat that's too bad, maar dan wordt niet gewoon, ze worden niet kunnen im leven beginnen because they hebben geen fan of future. And the future that niet depend on the past. So okay, hier zijn een paar verschillende dingen waar ik wil opnemen. Mose heeft zijn een paar verschillende antwoorden voor
Waar Moses weer kan zijn, wanneer hij zelfs helpt je was weer. Moses was discovered and adopted by Pharaoh's daughter. She was not a godly woman. Okay, daar is een ding. Wat hij deed wanneer hij niet een godly family had. Würde het zijn op eenmaal dat people who come from bad homes can't be good, victorious Christians? Or if I don't turn out right, it's my parents' fault? Glad bad onward weer niet kan stemmen. God has no favorite people. Our background does not determine what we become in life. It is our choice. Okay, now number 2. Moses grew up, and one day he saw a bush that was on fire without burning up. God wanted to speak to him. And this was his way of getting Moses' attention. Okay, listen carefully to God when he speaks in big ways. The little things don't matter as much. Okay, bloß horchen, wenn Baum nicht aufbrennt oder wenn gerade Ding passiert und über die kleinen Dinge, die nicht fühlt. Kleine Thoughts dort schafft. Listen to God's voice speaking to you through your parents and the Bible only if you like what they say. Dan hoop ik ook niet horchen, want we best wel horchen, want we het leggen wat they say. So dan wat er ook niet terecht te wijs zijn. Or listen carefully to your conscience. It is God's voice within you. Learn early in life not to ignore that voice. Dat heeft ik me recht. So waar we tijdens in leven al horen we God te ons reden dat staan maar best kleine dingen. Okay, hier zijn nog een paar dingen wat Jezus en Moses even reinhouden. Moses led his people out of Egypt. Jesus led us out of sin. Many times Moses interceded for Israel, and Jesus intercedes for us. According to Numbers 12, verse 3, Moses was the most meek man who lived. Jesus also showed meekness in coming to earth. Okay, daar is zoveel als ik hier nu gepland had. En wanneer mijn students waren mee weiterlopen, dat zij laatst niet geveld hadden, wil ik nog een beetje je schenk checken en aan je denk. Nummer 200 uit dem Duitse Buch. Mein Heiland ruf mir zu, kennt eine Kraft ist klein, in mir nur findest du Ruhe, ich will dir alles sein. Jesus vertrauen, tilget all mein Bein, meine Schuld wie Blitzerung, wird weiß und rein wie Schnee. O Herr, dein teures Blut wäscht meine Flecken rein. Du bist der Wundertut, ja der erweicht den Stein. Jesu abvertraut, tilget all mein Bein, meine Schuld wie Blitzerung, wird weiß und rein wie Schnee. Nichts Gutes ist in mir, das deine Gnade verdient. Mein Herz steht nur
reinlich neu. Wenn einst zur letzten Stund mein Geist sich reißt von hier, soll jas mein froher Mund, mein Jesus steht bei mir. Jesu abvertraut, tilget all mein Leid, meine Schuld wie Blitzeran, wird weiß und rein wie Schnee. Und wenn vor seinem Thron vollendet dann ich bin, leg ich die Ehrenkron zu seinen Füßen hin. Jesu abvertraut, tilget all mein Leid, meine Schuld wie Blitzeran, wird weiß und rein wie Schnee. Dankeschön für die Sinnerschildpot. Ich glaube, die Kinder worden dat enjoyed haben. Stel ik me zo ver. Dat waren met dat erg sprak wat die hier erg klikken. Nach einem kleinen Bekanntmachung, bevor wir übergehen zu der Hauptbotschaft, was Luther so sagen von Prediger Calvin Remmer. Da wird gefragt, noch Gebete, David Remmer, was hier auf Spanisch out wohnt. Hij dat aan Kräftlieder mit einer Kanzler, was er hat. Und er ist nicht ziemlich wie du, ziemlich wie Tebadet, am ziemlich angekämmert mit. Und wir fragen die Bäder für ihn. Dat het wird keine leichter worden, Gott am Heile wird. Und ich sie sagen, bekämmert am, dass wir nicht bloß körperlich Heilung beten, sondern dass wir auch spiritual. Wenn das Gäste jetzt Porte so verwächer aus der Körperlichkeit, wenn das da was ewig bleiben wird. So, weil wir Topfutter in dem Herrn prachen, für so ein Mütter Mann ist dort, dass er wird gerne durchkommen, nur Gott sein Wahlen noch. Gut, dann wollen wir hier wieder die Zeit evaluieren für Prediger Calvin Remmer. Good morning. Ik nog maar alle. We gaan klein morgens, kleine Ware, wie ik zei. Ik geloof, dat we niet alle mensen even een zaal dort zijn, maar me interessiert het waar zij wat we hier vandaag hebben. Ik vreem me dat God allemaal waren het bewijzen dat hij een grote God is. Ik vreem me voor de geschichte die we hier hebben, hier vandaag, van Gideon, van Moses, van Kevin, dat ik especially aan denk, en ook Joey, ze zijn het in de geschichte gewoon deed. En een woord wat ik aan denk, dat wat de alle zijn overeen hebben, en Jezus nog veel daler als die onder alle. En dat is wat ik hier van reden wil, en dat is unselfishness. Niet aan mijzelf denken, maar aan andere mensen denken. Oké, wir gaan hier zum Anfang uit Philippa, eerste kapitel, die eerste 6 vers lezen. Paulus en Timotheus, Christus Jezus zijn deiner, schrijven nu alle heilige in Christus Jezus en Philippi en ook nu die gemeenteleden en diakonen. Mag God ons Vader en Jezus Christus ons haar jund genoeg in vrede schenken. Zij weet van de vers.
En dit is mijn verlangen ook, dat we alle willen kennen en God zijn genoeg en aan God zijn vrede zijn, wat plus Jezus ons geven kon. Gerade vers. Ik dank mijn God, wanneer ik aan jullie denk. En wanneer ik voor jullie wil bid, bid ik voor jullie met vrede. Wilt je om evangelium deelnemen van eerste dag aan bid vandaag. Ik ga door een goede hoopning, dat die goede werk in jullie aangevangen heeft, die wordt tot ik voor je maken, maar aan Jezus Christus zien dag. Jezus schafft aan ons, en ik ga de hoopning, ganz van harte, dat wat Jezus schafft, dat wordt hij voor je maken. Ik heb manchmal projects wat ik ontvangen doe, wat ik helemaal voor je maken. Maar Jezus dat niet is dat, hij maakt dat voor je. Waar we hem Luther dat voor je maken, waar we niet hingen wijs met eenmaal deciden dat dit, ja, ik dacht niet wie dat is dit. Waar we Jezus Luther schaffen. Ik ga hier een beetje gedicht, een beetje een poem wat ik wil even lezen. Zijn een klein beetje ans naam te brengen wat selfishness is. So, dat is correct de opposite van wat ik really wil gleich van te reden, maar ik leef het als een fijne introduction daarvoor. De titel daarboven zegt Three Guests. Dat is vielleicht een bekende gedicht van ons allemaal, maar dat is de nu en dan. I had a little tea party this afternoon at 3. 'Twas very small, 3 guests in all, just I, myself, and me. Myself ate up the sandwiches, while I drank up the tea. 'Twas also I who ate the pie and passed the cake to me. Dreistek. Ik, mezelf, nog eenmaal waren ik. Oké? Dat is niet gemeenschap. Dat is weer actie. Dat zijn mensen actie. En ik heb mezelf de tijd allemaal weer te zijn gekregen door een wel selfish actie. Dit gedicht is geschreven worden, toen dat het zo een beetje spoes zijn. Als vielleicht ik kon die wat hier zit in de bank zetten, ik kon zijn dat ik wel vriendelijk. Ik leer het als een spoes, maar ik leer het een zeer serious lesson wat we van die leren kunnen. En die dat zeer fijn de mensheid. Dus ik wil zeggen, die dat mij beschrijven, ik kon het aan andere mensen over ook zijn. Deze wereld is een type. Onze society is het erom. Die zijn zeer selfish. Ik wil positief zeggen, ik wil niet mensen hier rechten, maar ik geloof dat veel van deze dingen wat we hier beleven in onze pandemic, dat komt van selfishness. Wanneer mensen weer aan andere mensen denken, in plaats van mezelf, dan veel van dat gewoon ze direct ze zijn aankomen. Bad way, ik geloof dat je zaten, dat je gemaakt worden en ook als we de hoor kennen niet. Wanneer we weer aan denken aan de mensen die je gemaakt hebben, dan wordt het geloof ik leichter zijn dat je zaten te horen en het leven we allemaal waren aan mezelf denken, aan mij jankert. Oké, so we zijn allemaal waren zeer rijdt om share. Wanneer ik met mezelf share kon. Oder wanneer ik weet dat zes weer ook wat met mij share, ja, dan wil ik met die share. Dan wil ik die ook weer wat geven. Oder we zijn zeer rijdt om andere mensen loven, wanneer ik weet dat ik dan wat geloof krijg. Oder we zijn ook zeer rijdt om deine gaan, wanneer ik weet dat zes weer wat mij bedient. Dat zei ik, nog niet $6 als aan mij. En ik geloof, meer het hier is een beetje, wanneer de mensen zijn, wat ze zeggen, dat ik ze niet kwalificeerd om dit te predigen, because die zijn dat ze zeggen aan mij, ik geloof in mezelf. En ik bid God dat hij ook wat aan mij gelooft. We zijn onze ene beste vriend. Dat zou niet zo zijn. Wenn dat ene ik en mij, dus niet zelfs wat aan mij boosje, jeslich dood maken dat, als ik zelfs. Wanneer ik mezelf deine doe, dan zie ik bood jeslich dood. En ik vreet me zeer voor de boodschap wie wij zijn dat hier reden van sloepen. En ik geloof dat is één ding van waar dat sloepen aankomen dat is vielleicht een ding wat dat ronddraaien dat wanneer ik zo aanvang met mezelf te dienen, dan sloep ik aan. En de dollar ik aansloop, de dollar fehlt mir dat aan mezelf te dienen. Dan sloep ik allemaal weer aan. En ik wens u dat kunnen opwaken en dat u weer onder de dienen, niet aan zelfs. En je hebt dan nu vielleicht alle zeggen, nu in deze lockdown, wie we niet vrij hadden wachten voor en zeggen, wie kunnen we gewoon de mensen dienen? Maar ik geloof, je zijn zeer weinig mensen wat mij toch hier doen, wat ik rein ganz alleen weer. Die horen de nieuwste mensen te doen, die hoor je dichtbij, die kun je dienen. Je kunt den doen verdienen. Hoeveel ga je doen verdienen? En dit is zeer fijne opportunity om goed te doen in de familie. En wanneer ik dat ergens bewezen heb,
dort nicht recht schaffen, wenn wir uns selbst protecten können. Das ist Jesus. Als die Jünger anfangen mit Self-Protection durch, dann redet Jesus der Mann. Wir haben hier ein paar Verse davon lesen von Matthäus 26. Matthäus 26, Vers 51 bis 54, der uns sehr klar lehrt, was Jesus in Wahrheit von tun. Er sagt, wie soll es Wort es ist. En einer von denen, der mit Jesus wieder tragt, sein Schwert rührt, heeft den Hügelpriester sein Knecht ein, dann schneidet mein Ohr auf. Dann sagt Jesus da am, stärkt den Schwert trägt, wird dort handgekehrt. So Jesus sagt, wird dort handgekehrt. Einmal kann abstoßen, wenn dort wie was, was der Engel hat gesagt, so passiert. Und Jesus wird kann 12.000, noch mehr als dort der Hand kriegen. Er deed het nicht, wegen er wist. Self-protection wird nicht das rechte Ding zu tun. Okay, nächste Ding, was wir hier haben. Hier haben zwei Wörter, was kind of the opposite tun. Eins ist sehr negativ zu mir selbst. Und eins ist positiv. Und wir reden immer wieder von positiv, wie soll es sein, wie soll es nicht negativ sein. Hier ist es korrekt ohne. Also negativ sein zu mir selbst und positiv zu anderen Menschen. So self-existence oder self-emptying. Ich kann hier eine sagen, was ich in der Werk lese. When any Christian community becomes preoccupied with self-existence rather than missional existence, and with power rather than self-emptying, the Christian identity is waning. So, en ik leer dit zelf krijgen tot met ons personally ook. Because we actie dat voor mij niet wakker worden. Hier zijn twee woorden wat we met zelf ontvangen doen en dit zei wat ik even lezen doe. Self-existence oder self-emptying, okay? Self-existence. Wenn ich on focussen doe, wenn mir das wichtig ist, und focussen, dass ich wens voor leven blijven, oder dass meine check wens wat hier zu bleiben, dann ist das Proverb hier sagt, dann sagt ihr, the Christian identity is waning. Dort prüft er, dass wir glauben mal really an Jesus. Wir glauben an uns selbst, und es steht an Jesus. Und aber der Dollar, wie uns selbst ladig machen in Jesus, der Dollar können wir schaffen. Rahmen uns sind. Wir geben unsere Power und unsere Authority und unsere Rechte, was wir haben, die geben wir eben nur Jesus. Und wir machen uns selbst ladig und fallen uns ab mit Jesus. Das ist, wie wir alle sind. Ich habe mal einen Prediger, der sagt, du bist ein Missionary, du siehst, nur Unselfishness, aber ich weiß dort, dass ich dort reich explainen kann, aber ich immer wieder mal zurückkommen und das sieht, nur was Selfishness ist. Ich habe so viel wie sonst eine selfish Mensch, ich kann sehen, dass mir erst das Unselfishness viel leichter zu verstehen, wenn ich checke, was die Differenz ist zwischen der Unselfish und der Selfish Seed. Und ich weiß, dass ich lange nicht alles gecovert was ich von da, was mit Selfishness oder Unselfishness zu tun hat. Ich will gleich viel mehr zu reden, als was ich Zeit hatte zu reden, aber mein Gebet ist, dass Gott hier will schaffen, das wird, was ich geredet und noch wieder. Nicht hier ab hier, aber Gott wieder will schaffen. Und ich will especially gleich hier mit euch sprechen, studiert Gideon sein Leben. Wie heute ich in einer Anleitung klein bisschen was von Gideon sein Leben. Und becheckt man nur, wo der Gideon Ding. Und wenn ihr die Dinge becheckt und was Gideon in sein Leben tut, wie viel von dort wird ihr leben von Selfishness? Die Menschen, die wir unselfish. Ich sehe mir Sachen heißen, Menschen, was für auch Fehler gemacht und wir finden da wenig von abgeschrieben, von wir hier selfish Dinge tun haben. So studiert sein Leben noch und noch viel mehr studiert Jesus sein Leben noch. Und was ist Jesus? Okay, das erste Ding, was ich hier habe abgetekent, was wir sollen tun, und es steht selfish sein, dort als ohne die Menschen Mut zu sprechen. Philippa 2, Vers 1 und 2. Ich weiß, das sind eine Vers, was wir hier fesen, in einer Anleitung hatten. Und ich dachte mir, reconsider, als es dann Zeit wird, noch wahre Frage hier zu lesen. Und ich decided mir so, ich würde nicht dort aus einer Breaks nehmen, würde ich dort aus einer Anleitung nehmen, um das wieder tun. So, Philippa 2, Vers 1 und 2. Macht bei jemand einer den anderen mutig in Christus, treist jemand leiftulich, habt ihr im Geist Gemeinschaft, seid jemand von heute Gott und kann jemand mitfeilen mit der was leiden? Dann macht mich so reich Frau, dass jemand einig wurde, jemand alle glücklich Gott sind, jemand Gott vertragen und nur einerlei streben. Paulus hat eine Frau. Er hat 5 verschiedene Frauen, 5 verschiedene Dinge, was er hier noch Frauen hat, als wie die tun. Und das erste ist, dass wir uns sich mutig sprechen. Macht jemand einer den anderen mutig in Christus. Okay?
En dat is zeer wichtig. Die laatste 2 woorden hier zitten mij zeer wichtig. En Christus. Oké? Mag je het een en ander moedig? En Christus. Dan je een geestelijk moeten spreken. We kunnen ons om zich zeer moedig maken, wat het ganz selfish is. We kunnen ons om zich lachen maken. En het kan een grote vrede zijn tussen ons om zich, wat nog alles zeer selfish is. Maar wanneer die 2 woorden en Christus te behandelen zijn, dan is dat niet meer selfish. Dan is dat voor Jezus. Waar we onder moeten spreken. En Christus. Waar we onder moeten spreken. En er temptations terug te blijven. En waar we ook allemaal waren aan denken dat we zijn hier toopbanen. Niet einer alleen. Oké, de tweede wat hij je vroeg, dat doen je aan zich treisten. Treist je leeftoelig. En wie beleven dat manchmal, dat onze bruiden en zusters die vallen nog moeten. Wie worden dat aan? Dat er is een moedloos, dat er is een temptation gevallen. Er zijn andere dingen wat we kennen in ons geestelijk leven zijn. Wat doen we dan? Gaan we dan treisten dat is niet doorheen. Jezus heeft nog een weg wieder. Dat is wat we zullen doen. Het derde is, hebben we een juiste gemeenschap. We hebben deze tijd zijn als een ziemliche höhle worden van physische gemeenschap hebben. Maar keiner zoals evers kan dort waarnemen dat we een juiste gemeenschap hebben. Krijgen we het niet opkomen kunnen, we het niet aan de vrienden trafen kunnen zoveel. Juist kunnen we daar nog gemeenschap hebben. En dan kan keiner ons afhouden. Dat is geen government agency irgendwo op deze wereld wat een gezag maken kan, dat we niet meer een juist gemeenschap hebben. En dat is zeer veel wichtiger nog, als we anders gemeenschap hebben. Ja, anders onze gemeenschap is wichtig. Maar de juiste gemeenschap is nog veel wichtiger. Bid voor je broeder en zuster. Dat is een part daarvan. Kijk, het vierde half zijn je van harte goed. Oké, dat meint zeer veel meer als bloos dem gleiche, waar mij gleiche deed. Oder dan wem gleiche, wanneer ik me nog veel moet doen. Dit meint, immer waren dem decision maken dat ik wel een mens, ik zie een mens goed, even wanneer die denkt dat te mij, wat ik niet gleiche doe. Oké, en het vijfde wat je hebt, kan je met veilen met anderen. Ik ga later een keer met mij wat ervan, zo ik word er nu niet veel meer van reden. Oké, het nächste wat ik hier heb is, we zullen andere mensen verbeteren houden als onszelf. Hier de derde vers, Philippa 2 vers 3. Ziet niet nodig en ihr jiet zich veel meer, ach den nächsten Herr als jezelf. En dat zit me zo als vielleicht een van de wichtigste dingen bezit moeten spreken. Van dat we van onselfishness. En dat is een zeer zware ding te doen. Onze natuur is niet zo sterk. We willen allemaal de beste zijn. En ik geloof in wassen moeten als dat vielleicht ook, soms steden als dat vielleicht ook gezond, wanneer er nog wat ervan is. Maar de moed op de ver doorheen, wie weet dat is, dat moet een grote onderscheid. Of dat voor Jezus is, of dat het voor mij is. En dat allemaal zo zei dat op aankomen, ik zei dat in jonge jongens. Wanneer mijn vrienden bekraten muscles hebben, zeg ik, nou, dan maak ik mijn exercise, zodat mijn muscles bekraten worden. En wanneer mijn vrienden een betere phone heeft gekregen, heb ik niet een phone gekregen, dan heb ik ook niet een phone, want deze heeft niet alle features on wat in je phone heeft. En dat zei ik aan mij. En ik wil hostig zeggen, meest all over de society als het is een grote drijf. Er zijn zeer veel zo'n dingen. Wanneer mijn vriend met eenmaal something beter heeft dan ik, dan tiet dat ik wat dood, omdat ik wat beter zijn als die. En dat is niet een christelijke attitude. Paulus zegt dat we zullen andere mensen verbeteren houden als onszelf. Even wanneer ik met eenmaal beter phone haast, Jana, dat is dan nog kraken doen, want Jan mens zich beter weet met zijn phone. Want Jan mens zijn phone beter zo brukken kon als een phone verbruikt. Dan is de dag wat beter. En dat zal mij in doen zijn. Dat is een christelijke weg van dingen doen. Dat is zeer goed, wanneer andere mensen beter zijn. Een ding wat ons te kunnen helpen te behouden, dat is dat al het goede, wat er really goed is aan mij, wat aan mij is, dat komt niet van mij, dat komt van Jezus. Dan wordt het veel leichter, andere mensen beter te houden als voor mijzelf. Oké, het nächste ding wat ik hier heb is, we zullen leven om andere mensen te volgen. We doen veel meer mij dat ik veel meer zo dat ik aan denken doe, en dat ik doe denk voor een van 3 parties. Either ik doe denk voor
Jezus, oder ik doe dit voor andere mensen, oder ik doe dit voor mezelf. En we hebben ook een kleine lied, wat de kinderen veel meer zingen doen, of ik veel meer hier kinderen zingen doen, wat dat dort zei dat. De zegt door J-O-Y, Jesus first, yourself last, others in between. En ik geloof dat het ook een fijne ding te moeten denken, dat we dingen dort doen. En maar really, als dat niet reingans karakter is, het leven zo voor dat. Wanneer ik dingen voor anderen doe, dan doe ik die immer either voor mij of voor Jezus. En dat is zeer wichtig, dat wanneer ik leven om andere mensen te volgen, dat ik dat niet voor mij doe, maar dat ik dat voor Jezus doe. En ja, dat is zeer wichtig, dat ik voor andere mensen leven doe, met de aanstelling voor Jezus. Hier, de nächste zum Vers lezen. Philippa 2, vers 5 tot 8. Je zal niet bloos nur dort kijken wat je zelfs interesseert, maar ook nur dort wat de nächsten interesseert. Ziet einander zo je zijn als Jezus Christus zelfs weer. Jezus weer van zijn natuur her Gott, aber dort sah hij niet zo onder, hij dort met gewalt vasthouden moest. Hij trok zich dort, zoals Gott zijn, uit. Neem een gestalt onder zijn knecht en wordt door derg zoals wie mensen geboren als een mens. Deimotig moet hij zich hierin en wordt gehoorzaam bij hem dood. Jo, bij hem dood omkreets. Nou, en waar we hier fiets hingen rond naar Römer 15 vers 1 tot 3 lezen, wat ook zeer in die lijn gaan dat. Vielleicht ein bisschen mehr Details noch haben, wo Jesus dort steht. Römer 15 vers 1 tot 3. Wie, der stark zijn, zullen de Schwachheden drogen hopen en niet ons zelfs zum Gevolle leven. Weil wir alle unseren Nächsten zum Gevolle leven, dat arm dat zum Gode en zum Abbild zijn deinen kon. Sogar Christus lebt nicht, den haben wir anfangen. Sogar Christus lebt sich nicht selbst zum Gevolle, aber zoals geschreven staat, dat wil man zij die beleiden willen als op mij vallen. So Jesus, wenn wir Jesus in leven betekenen, hij is een perfect example. En voor allemaal Jesus weer, wat allemaal hij deed allemaal Gode te andere mensen. Die wonder wat Jezus deed, die weer herinneren allemaal wat Gode voor andere mensen. Hij deed niemand zijn wonder dat het zo nu aandraaien. En dat zijn we ook, hij refused even zijn wonder te doen. Wanneer mensen aan de vrouwen deden nu wonder doen dat hij moet zo geëerd worden, dan refused hij dat te doen. Hij deed dat plotseling. En het eerste wat ik kan denken, als we de zoeten aankomen in de wildnis. Door wil de zoeten allemaal waren, hij zo dus in wonder doen, wat rein geen zes van een benefit wil zijn als Jezus zelf. En Jezus zegt, dat wil ik niet doen. Dat is niet het rechte ding te doen hier. En Luther, als hij im Krieg weer, dan willen de mensen hij zou van Krieg raufkomen. Hij zou zichzelf maar helpen en hij zegt, dat hij deed het plotseling. Wenn dat weer niet het ding te doen. Hij deed wat hij wanneer deed en dat hij deed voor andere mensen. En ik weet dat ook dat we zijn leven betekenen, we zijn veel meer dat andere mensen zich oordelen over aan. Maar, als we dat checken is, dan kan we allemaal waar zijn. Dat het zijn mensen, wat zeer selfish werden, wat zich oordelen over aan, because Jezus zo unselfish werd. En die mensen, hij deed daarna allemaal, wanneer andere mensen zich oordelen over aan, weer veel onder wat zich zeer verrederd te dingen wat Jezus deed. 1 Korinther 10, vers 24. 1 Korinther 10, vers 24. Keiner soll zijn ihnen nutze zeker, aber dort, wat sie im nächsten Geld deed. So, im Englischen deed het hier een klimaat anders feile maken. Paulus redt hier van wealth. So, we zullen even zo leven, dat andere mensen kunnen rijk worden. En ik geloof, het wichtigste is dat andere mensen kunnen juistelijk rijk worden. Dat is wat Paulus zegt, dat wat hij deed, hier in 33e vers. Dat zoals ik verzeker alle mannen tegen te komen en zich niet mijn eigen nutsen, maar wat vele ten Gode dient, dat zij geraad worden. 2 Korinther 8, vers 9. Je bent met onze Herrn Jesus Christus in genade bekend. Wanneer hij rijk weer, wordt hij toch om junthalve, dat je daar zijn om kunnen rijk worden. So Jezus weer zei rijk. Hij had veel im Himmel. Du weet niet wat op deze eerd meest krijgt, wat kunt dort zijn, wat hij im Himmel had. En Jezus die zei zich hierop te komen, zodat we kunnen rijk worden. Matthäus 20, vers 24 en 28. 24 tot 28. Matthäus 20,
vers 24 tot 28. Dan roept Jezus in ons en zegt, je weet dat de leiders van de fouten even in ram commanderen. En de macht je even je wilt. Mag je zo dat niet zo zijn. Wer mag je groot zijn wel, moet ik even de nächste in die knecht te zijn. Wer je de gratie zijn wel, maar alle ons deiner zijn. Ganz te eng. Ring ons naar afkomen. Willst de mensen zien, die ook niet zich bedeinen te laten, aber te deinen. In zijn leven had hij vele lustigheden. Wanneer Jezus weer naar die eed gekomen om zich bedeinen laten, dan wordt hij een grote fehler gemaakt. Je hebt eed, deze mensen wat je hebt deze eed weer, die hebben niet meer de capacity, geen abilities om ze te bedeinen als de engel am Himmel deden. Dat was een grote fehler was, want hij door weer erop gekomen. Zo wie kan dat door de hek zijn, dat Jezus de komen erop te deinen. En dat is wat hij wil hadden, wie ik zal doen. 1 Korinther 13 vers 5. 1 Korinther 13 vers 5. Leib ist nicht eingeschränkt, als nicht nur sick. Sie lässt sich nicht verbessern und als nicht nur drogend. Paulus, dat hier in dit kapitel dat hij explainen wat Leib is. In een part davon sagt er hier, dat is nicht nur sick. Wir können sagen, dass wir sind unmenschlich gut, aber wenn wir Dinge tun, wenn wir gute Dinge tun für andere Menschen, für mich in het Fleisch, omdat ik wil geloofd worden, omdat mijn Fleisch so wat terugkrijgt, dann sagen wir das, was wir dem gleichen tun. Dann sagen wir dem, dass wir gleichen dem really nicht. Ich gleich mich selbst da aus dem. Dann tun wir ein Leben. Abraham wird ein ferner Exempel von Unselfishness. Ich werde den Vers so nicht lesen. 1. Mose 13, Vers 18. Du leidt hij laut dat bastard wählen. En ik weet niet eens Abraham dat ook kan zijn, wat van die Evangelie steht. Dat wil zijn, ik geloof, zijn aanstelling wie daar bloos, dat ik daar niet het bastard voor mezelf neem. Wanneer hij weer kunt, hij heeft de power gehad, dat bastard loon voor zichzelf te nemen, hij zegt, doe dat eerst kiezen. Krijgen we, als du dat bastard neemt of niet, maar dat is zijn aanstelling weer. Ik heb manchmal gezegd, dat een van de grootste blessings van bevrijd zijn, dat is verzaswem te leven. En ons dat manchmal erop aankomen dat we aan denken dat we wel ons bevrijden, because me fehlt het. Wie mannen, ons dat met je staat, me fehlt het aan een help niet. Dat we me bevrijden. De vreugde die jaren dan manchmal zo dat me fehlt het aan somebody waar me van harte gelijk wordt. Dat we me bevrijden. Wanneer dat de aanstelling is wat je bevrijden wil, dan bevrijdt je het niet. Wenn dus een veel grotere blessing, wanneer je door dat bevrijden, dat ik wel deine. Ik zie hier voor mijn vrouw. Mijn vrouw is hier voor mij. Dat je bevrijden lied. Wanneer je dat nog niet beleefd hebt, dan wil ik je zeggen, moet je spreken. Proef dat maar uit. Zijn dat ook veel schijnheid, wanneer je het moet worden. Ganz handgeven, om je partners te deinen. Kijk, ik zei dus, ik wil nog met mij van de reden van maatfeilen met andere mensen. 1 Korinther 9, vers 19 tot 13. We doen nog vers 19 met 23. 1 Korinther 9, vers 19 met 23. En wat ik ook van alle mensen vrij zie, ik heb me toch voor alle te deiner gemaakt, dat ik zo veel als mogelijk gewinnen mocht. Voor de Joden word ik als een Jood, dat ik de Joden gewinnen kan. Voor die Jünger dat gezet zijn, word ik als einer der Jünger dat gezet is. Wanneer ik zelfs ook niet Jünger dat gezet zie. Dat ik die gewinnen kan, de Jünger dat gezet zijn. Voor die dat gezet niet ha, word ik als einer der dat gezet niet heeft. Wanneer ik voor God ook niet ongezet zie. Ik zie in Christus ingezet. Dat ik die gewinnen kan, die niet ingezet ha. Voor de Schwache word ik zwak. Dat ik de Schwache gewinnen kan. Ik word einem iedereen zoals hij weer. Om op alle oort en wies aan je te raden. Dit doe ik over alles voor dat evangelium. En doordat heb ik een aandeel daaraan. Paulus zegt, dit is wat hij deed. Hij deed zich aan andere mensen er loon aan zaten. Hij was unselfish. Hij ging toch aan en veld met den, waar den dat goede deed. Selfish mensen, die willen dan zeggen, want bloos maar somebody wil maar denken we mij dat jet.
Oder die zeiden manchmal, keiner weet waar ik mee feil. Keiner komt met mij met feilen. Dat is selfish. Paulus zegt, hij jet han en jet met feilen met anderen. So, wenn die das ist dort jet, dat keiner kan met feilen met die, dan moet zijn een stuk als met 6 weer met feilen. Dat is Jezus zien wij. Dat is wat Paulus deed. En dan zegt dit deed ik, hij zegt hier voor het evangelium. En dat neem ik zo, dat meint, ik wil een onderweer, wil ik zeggen, hij deed dat voor Jezus. Hij deed het wegen dat God zien willen weer. Maar allemaal wie doen, en ons leven, dat zal zijn om voor Jezus te doen. Kijk, de nächste ding wat ik hier heb, is geduldig zijn. Epheser 4, vers 2. Ziet bescheiden, vriendelijk en geduldig. Habt zoveel lief dat je einander verdragen. Hier heb ik een klein beetje wat interessant wat ik in de Bijbel vind. Wie we wanneer we aan kennis zo denken willen, dan denken we aan een selfish mens, right? En ik ga hier zo een wat mij dat interessant wordt, wel klaar dat man moet zijn als dat een mens zich changen kan. En dat zal zijn dat tijd. We horen hier is een gezegd van we Israël Fiendenvelden te bekämpfen, wegen er weer een stof wat ze vastgenomen hadden. En ze hadden den alle de firste dingen gethreatened te doen. Want ze niet bij zo'n tijd willen, somebody had met raden. So dan kwam Saul met zijn army, die zei, let's go. Dat is tijd om schaffen gaan. Let's go. Wie moeten dort in schaffen. Dan hebben we hier in 1 Samuel 11, vers 11 tot 15, hebben we een beetje wat er passiert is. De nächste dag had Saul zijn krijgsvolk in 3 deels gedeeld en altijd grepen ze de Ammonieten aan. Ze gewonnen den dag en wat dort heid wordt, hadden ze de verjaagd dat nog niet 2 top gebleven werden, van die wat met het leven ervan kwamen. En aan je Israëlieten zeiden te Samuel, we zijn die vroegen of Saul over ons regeren zal, brengt die over deel. So, als Saul je ten koning gewählt wordt, dan werden er soms een mensen wat zeggen, zal dit mens over ons regeren? Zal wie je zijn kleiner jong wat da zo leicht stonden daar, dus een deiner dat hij jenk en Bosnien zijn daar zijn ezel zeker. Hij is überhaupt niet meer een important mens. En deze mensen dan denken ze dat zij weer really weer zij more important. Really wird das weer zo kennis zijn als Saul. En over Saul weer kennis. Dat is wat God gewählt hat. Nu zijn hier some mensen wat jij de reden doen, die zeggen, brengt die over deel, dat wie die afschaffen kan. Aber Saul zegt, vandaag voor wie keinem afschaffen. Vandaag heeft de Heer ons geraad. Dat is aanstelling gelijk. En Samuel zegt, wel, we nu Gilgal gaan en ons kennis zien om fresh aanvieren. Dan kan de ganze volk top bij Gilgal en ze moeten zullen en kennis door voor dem Heer. Ze opferen dank op voor dem Heer en den dag vrede zal en al de mannen van Israël zeggen. Zo wordt hier zijn aanstelling van dat veel goed de mensen af te schaffen, even wanneer de jeng am gereed worden. En zijn aanstelling is dat zullen we ook hebben. Hij weer patient, hij weer geduldig met hen. En mir wird het interessant, dass ich hier, ga dan nog maar zeggen dat ik dan eigenlijk aan het boekje eruit als ik weer gewollt. En dit morgen dan weer ik weer gewollt nu 1 Samuel 3 en dan los ik door een paar versen en zeg ik 2 Samuel 11. En dan wijkt er met eenmaal aan dat 1 Samuel 11, dat we ken ik zo zijn unselfishness wie dat. 2 Samuel 11, dat we David met das Uriah dort machen. Dat we David met hem bewijzen wat selfish een mens zijn kan. En dat weer mij wunderbaar. Over de kapitel, lees het wel nog. Over de kapitels in 1 Samuel en in 2 Samuel. Die wijzen met hem wat vind ik dat er genoeg aan God heeft voor zijn mensen wat er Fehler maken. Oké, wie zullen onze mensen loven? Rema 12 vers 10. Ik wil naar dit hier en dan wil we zum Schluss gaan, waar ik het even al teruglopen. Rema 12 vers 10. Als Bruder zou je in dingen dag van harte goed zijn. Maak daar maar ruimte voor den nächsten zijn eer. Je zal allemaal rij zijn om andere mensen te loven. Een selfish mens, die wil hard dat aan zo geloofd worden. And some they require it even. Selfish mensen, die doen eerder meer goed als die wat unselfish zijn. Maar die doen dat voor henzelf. Die doen dat zij zullen geloofd worden. En we zijn dat zij ja veel in de wereld. Veel mensen die doen veel goed. Maar doordat zij worden geloofd worden.
En ze winnen ze niet meer die eer krijgen wat ze weer gedacht hadden dat ze zullen doen, dan doen ze correct de opposite. Dan vangen ze aan die mensen te zoeken wat endlich de eer geven doen. Krijg die mensen wat ze zoveel goed gedaan hebben. En dat is niet Jezus in Kingdom schaffen dat. Jezus zegt, zijn mensen die dorp gehört doen, dat ze wel geloofd worden, die hebben alles gekregen, die hebben een ganze loon gekregen. Krijg nou dat ze geloofd worden of niet. Die hebben loon gekregen wat entfehlt. Maar die mensen die gehört doen, toen dat Jezus zo geloofd worden, die worden im Himmel dem loon krijgen. En dat is wie we dem loon willen hebben. Willen we ramgaan en andere mensen loven zo veel als we kunnen, dat wat gehört. Maar aan denken, dat doe ik voor Jezus. En aandacht aan denken dat ik dat allemaal bloos met wat het doe. Dat ik zo'n ding, we hebben alle zoveel gehört aan ons, dat we kunnen dingen vinden, we kunnen andere mensen verloven, waar we dat met wat het doen. Jij moet niet een mens voor something loven wat er niet wat het is. Kijk, wij hier naar zum Schluss Matthäus 16, vers 24 bis 27 lezen. Wie vindt zich dat het zijn fijn te laat, om ons nog moed te spreken. Ik geloof dat we kunnen discouraging zijn, maar waar we ons als een encouragement nemen, dat we jeder dag voor ons aanvangen doen. Matthäus 16, vers 24 bis 27. Dan zei Jezus te zijn jünger, wanneer met mij metkomen wil, moet hij van zichzelf vergeten. En dan zijn kruis op zich nemen en metkomen. Want wer zijn leven raden wil, wordt dat verliezen. Maar wer zijn leven aan mijnhalve verliezen dat, wordt dat ware vinden. Weet wat hoopt een mens dort, wanneer hij de ganze wereld gewinnen wird, wanneer hij zijn in dezelfde vergeven moest? Oder wat kan een mens geven zijn zelf terug te krijgen? Wil de mensen zijn wordt met zijn engel taub en zijn voor zijn herrlijkheid komen en een iedereen loon geven, door nou wat hij gedaan heeft. Waar we allemaal zijn weer door naar te komen, nu weer Jezus weer. Unselfish. Waar we van andere mensen leren, waar we Gouden doen, waar we kennen, maar allemaal met dem ziel dat Jezus zo geloofd wordt. Waar we dan nu nog beden. Ziemlich ervoor dat we danken die voor dat woord wat u ons gegeven hebt. We danken die we kennen, die in Kinder zijn. En dat u ons aannemen dat van wie uit onszelf, uit onze eigen natuur. Ze zijn selfish allemaal waar ze zijn. Hoop ons dat we weer aan andere mensen en aan die denken. En dat we wat allemaal we doen, wat allemaal we denken en wat allemaal we reden. Dat we zijn, toen dat die kingdom weer gebouwd wordt. En dat andere mensen weer encouraged worden om terug voor die leven. Op ons tijd te nemen voor de dingen wat u ons hadden, we zouden tijd nemen. In Jezus' naam noemen. Amen. Oké, we wou nog een lied zingen te laat. De Engelse beker, nummer 393. 393. I would not have my way, dear Lord, but thine. I would not walk alone, for I might fall. Thou knowest what is best, so lead me on. I'll listen, Lord, I'll hear thy faintest call. I would not have my way, dear Lord, but thine. Oh, keep me for thyself and thine alone. When shadows fall and darkest night has come, I'll trust in thee to guide me safely home. I would not have my way, dear Lord, but thine. E'en though the road be rough, I will not fear. E'en though the sun
lost lamb to find. I would not have my way, dear Lord, but thine. Oh, keep me for thyself and thine alone. When shadows fall and darkest night has come, I'll trust in thee to guide me safely home. In passende Leid. In passende Leid, ten laatst nach der Bibel, hing er de Boodschap van unselfishness. Wat is het wanneer we bloß Ram ans denken doen en wat is het wanneer we wieder doen? Dan check ik hastig met Ram voor mijzelf een beeld. Wanneer ik dat bloß Ram meedrede, dan is de wereld zo groot als ik dat verstaan kan wat er is. Also, zo groot als ik het begrijpen kan wat er is. En waar unselfishness, dan geef ik ruimte voor de nächste ook nog. En dat trekt de kans bij God. God heeft de wereld gemaakt, hij is in control. So dan kan ik mij oft hier aan zijn heen. Dan wordt dan wat mijn werk veel groter, wat ik hier doe, kan ganz rammen de wereld trekken en dat kan voor hem haar hier zijn. So, dankzij voor de anstrengung, voor wat er gemaakt wordt is vandaag. En voor we het ondergaande jaar mij nog eenmaal een zegen met te geven, wat ik glaube, dat is een grote wet aan hem zegen, wenn Gott het recht Mose overstalen, dat de priester immer zullen zegen met je, wanneer ze weer een gottesdienst gehad hadden, tijd genomen hadden, ten hem Herrn zijn wet aanheren, en zo hij den zegenen, wanneer ze waren op in de weg gingen. Over een zegen metnemen. Ons grote Vader im Himmel, ik dank dir voor dat u den zegen reit hast voor die kinderen. Al die wat aan die geloven, wat die je hier gedaan, die das direkt zijn. En zo bid ik dat u ons wieder weer zijn, dat we kunnen was en toenemen in die woord, dat we kunnen in verlangen hebben, nur naar die te komen, en dat we kunnen in verlangen hebben, wat te doen, wat die kunnen eren, en daardoor kunnen meer zeilen, namelijk gebracht worden. In die naam, Herr Jezus. Amen.